Okay. Yeah. Now we are in session 6. So I already uploaded dependent and independent variables na video. So yun ay dati pang video pero ayan, nagre-recycle na lang tayo ng videos. So session 6 we have the domain and range. Um Ano nga ba yung domain? So, review lang tayo. Nabanggit ko na to sa previous videos. So, when we see domain, it is the set of all possible values of x. Okay, so it always pertain to the independent variable. While the range, it is the set of all possible values of y. So it pertains to the dependent variable. So pag independent variable, hindi nyo lang isasagot, ay, ito yung x, ito yung kung ano man yung variable na ginamit. Pero ang isasagot nyo, halimbawa, number of kilos of rice, tapos yung range will be the price. So, yun yung isasagot, ha? Hindi, pag sinabing independent variable, variable literal. So, kung ano yung tinutukoy ng value ng x. Kung ano ba yung um, kung amount ba yun o kaya kung kilometers ba yun or distance ba yun, etc. etc. Okay. So, madali lang kapag ang given ay is ordered pairs. Madali lang natin ma-determine kung ano yung domain and yung range. For example, I have here the set 1, 1, 2, 3, negative 4, 0, 5, 10. Okay? Paano natin malalaman yung domain? So, to get the domain, di ba, kapag nagsusulat tayo ng coordinates ng point, nauuna palagi ang value ng x to be followed by the value of y. So, meaning, kung ano yung mga nauuna, yun ang ating domain. So, the domain are 1, 2, sorry. I'll be using braces. So, 1, 2, negative 4, and 5. So, ayun lang. Tapos na. Then, how about the range? So, yung range naman, yung kasunod na number or coordinate. So, we have 1, 3, 0, and 10. So, how do we write that? We have 1, 3, 0, and 10. Very simple. Sobrang simple lang. Ganun lang. Napakadali. And paano naman kapag given ay isang graph? So, what if graph yung given? Halimbawa ay, so, gawa ulit tayo ng x and y axis. Tapos yung graph natin, different color para hindi kayo malilito. Halimbawa ay, yan. Again, anong klaseng, is this a function? Yes, it is a function. What kind of function? It is a linear function. Ayan. So, paano kapag ganyan? Wala naman tayo nakikitang numbers, no? Pero, we know that a line is composed of points. So, it is a set of points. May mga points dyan. Siyempre, a line is extended in both ways. Pwedeng pataas yan, diretso pataas, pwede diretso pababa. So, napakarami. Hindi na natin maisusulat lahat. So, paano natin ilalagay yung domain and range? Simple lang. The domain of any linear function, this applies to linear function, ha? To any linear function is the set of all real numbers. Kasi ang ating Cartesian plane is composed of real numbers. Ano-ano ba yung real numbers? We have the whole numbers, the integers, positive or negative. We have the fractions. We also have the decimals, irrational numbers. So, yun yung mga real numbers. Mga 0, 1, 2, 3, 10, 1 million. Lahat yun real numbers. So, pag kumukuha tayo ng domain ng kahit na anong linear function,
it is all real numbers. So, lahat ng real numbers pwede as value of x. Ganun din ang range. All real numbers din. And how do we write this formally? Ito, pwede natin siyang isulat as the set of all values of x such that x is any element of real number. Kapag range naman, it is the set of all values of y such that y is any element of real number. Okay? Ibig sabihin, kung halimbawa ito, pwede siyang, kung ito ay 3, ito ay 1, 3 is a real number, 1 is also a real number. Hindi tayo pwedeng makakita dyan ng square root of negative 1. Ang square root of negative 1 is not a real number. It is an imaginary number. And you will encounter this when you are in grade 9. Okay? So, it extends to the, kapag domain, it extends to the left. So, papunta yan sa, pakaliwa yan, di ba? Papuntang kaliwa. Huwag niyo tignan kung pataas o pababa. So, pakaliwa yan. Dire-diretso yan pakaliwa. Tapos, yung kabilang side, dire-diretso rin yan papuntang kanan. So, we can also write the domain in terms of interval notation. So, ibig sabihin, papunta siyang, kung dire-diretso pakaliwa, it heads to negative infinity. Kapag papuntang pakanan naman, dire-diretso, papunta naman positive infinity. Kasi when we say infinity, walang katapusan. So, hindi naman natin alam kung ano yung pinakamalaking number at pinakamaliit na number. Kaya, ang nilalagay na lang natin ay infinity. Kapag range, ang tinitignan yung direction dyan ay pataas at pababa. Pang spaghetti. Ayan. So, pataas o pababa. Dire-diretso yung pataas. So, ibig sabihin, papunta siya saan? Papuntang positive infinity. Kapag dire-diretso naman yung linya pababa, papunta siyang negative infinity. So, ititrace nyo lang yung graph kung saan ba siya papunta. So, it heads towards negative infinity and positive infinity. So, we have three ways in writing the domain and range. We have, ito lang, yung parang ganyan lang. Real numbers, sulat nyo lang. All real numbers. Or, it can be in interval notation. So, pag interval notation, negative infinity to positive infinity, we use parentheses. So, gumagamit tayo ng parentheses kasi hindi na natin alam yung exact value of infinity. Then, gumagamit din tayo in roster form, set builder form. Ito. So, set builder form. So, set of all values of x such that x is any element of real number. Okay? So, pinakamadaling hanapan ng domain and range ay yung linear function. Kasi parehas na real numbers lang. Paano naman kapag ganito? Example, xy ulit tayo. So, for example, pag ganito naman, graph ay 1, 2, it's negative 1, it's negative 2, ito ay 1, 2, ay negative 1, negative 2. So, paano naman kapag ganito ang graph? So, let's say, ito, there's a point here, and it opens, wow, sorry na, na-erase sa pipindot ko kasi. It opens apart. Sorry, hindi pantay ha. Hindi pantay yung aking ano. Yan. Ay, bawa yan. It opens upward. And this is not a linear function. This is a function kasi kapag nag-drop tayong vertical line, it will pass through at exactly one point. Tapos, ang tawag dyan, kapag, di ba, sinabi ko na ang tawag dyan, this is called a parabola. So, it's a parabola, quadratic function yan. So, paano natin malalaman kapag domain and range naman ng quadratic function? So, ganito lang yan. Titignan lang natin yung direction.
Tingnan natin yung pag-domain, pakaliwa at pakanan ang tingin. So, yung ititrace lang natin. So, yung ating graph, dire-diretso siya. Pag in-extend natin yan, papunta yang kaliwa. So, papuntang negative infinity. Ganun din kapag pakanan. So, pag tinrace natin yan, dire-diretso, yan, papunta siyang kanan to positive infinity. So, ibig sabihin, kapag in-extend yan, lahat ng values of x can be any real number. So, from negative infinity up to positive infinity. Ma'am, pwede 1 million? Oo, pwede maging value ng x. Ma'am, pwede negative 1 million? Pwede rin. Ma'am, pwede negative 1 over 1 million? Oo, pwede rin. Because they are all real numbers. Pero ang range maiiba. Ano naman natin malalaman yung range? Sabi natin, di ba, pataas at pababa ang range. Pero yung direksyon ng graph, lahat papunta pataas. So, sure tayo na papunta yang positive infinity. Kasi walang pababa na direksyon eh. Di katulad kanina. So, papunta siyang positive infinity. Pero hanggang saan lang? Ayan. So, nag-stop siya dito sa kay negative 2. Meron pa bang number? Dumaan pa ba yung graph kay negative 3? Hindi na. Dumaan pa ba siya kay negative 4? Hindi na. Dumaan pa ba siya kay negative 2.1? Hindi na. So, ang last stop niya, pinakamababang point, ay yung negative 2. Okay? Ibig sabihin, magsisimula lang yung range natin kay negative 2 papuntang positive infinity. So, the value of y, hindi siya pwedeng maging negative 3, negative 4, negative 1 million, kundi magmumula lang kay negative 2 papuntang positive infinity. Kung mapapansin nyo, bracket ang ginamit ko. Bakit? Kasi we know the exact value. Alam natin na huminto siya kay negative 2. 'Di ba? So, pag infinity kasi hindi natin alam kung ano yung eksakto. So, negative 2 is included. Kaya, kasama siya dun sa ating range. And how do we write this in set builder form? So, ganun pa rin, the set of all values of x such that x is any element of real number. Kapag range naman, it is the set of all values of y such that y is. So, titingnan natin, greater than ba siya o less than? So, it should be greater than negative 2 kasi lahat ng values na included doon sa ating graph ay mas mataas sa negative 2. So, it should be greater than or equal to negative. So, ganun lang. Sige, try pa tayong isa pang ganyan. Quick, quick example lang of yung ganong klase ng graph. Halimbawa, 5 ito. Tapos pataas. Yan. Anong domain? The domain is all real numbers. What is the range? Or pwede natin sulat negative infinity, positive infinity kasi pa kaliwa, pa kanan. Pwede rin natin siyang isulat, di ba? Ang daming options. Kayo bahala kung anong form. Kasi baka sa test, iba-iba yung form. Paano ang range? Yung range niya, saan papunta yung graph? Pataas. So, alam natin na ito ay papuntang positive infinity. Pero hanggang saan lang yung graph? Hanggang 5. And 5 is included in the graph. So, we can write it in interval form from positive 5 up to positive infinity. Ibig sabihin, yung 4, yung 3, yung 2, yung 0, yung negative 1 million, hindi na siya pwedeng maging value ng y. Okay? And in set builder form, we can write it as the set of all values of y such that y is greater than or equal to 5. So, lahat ng values na mas mataas o equal sa 5, pwedeng maging value ng y. Yun lang. Tapa. Sorry, ang dami tayong examples kasi para mas maintindihan ninyo.
Give you another example. Halimbawa ay ganito naman. Ayan. Sorry. Ayan. Paano kapag ganyan? Tayo kay 0. Half ano lang siya, half parabola. Para, ano to square root function. This is a square root function na negative. So, ano yung domain? Domain natin, ano yung range? So, yung domain natin, kung mapapansin nyo, huminto siya dito sa gitna. Eh, ano bang coordinates ng gitna? Diba, 0, 0. Ibig sabihin, yung graph natin, huminto lang siya kay 0, 0. Hindi na siya pwedeng mag-go beyond 0, 0. So, yung direksyon, papuntang kanan lang. Ibig sabihin, sigurado tayo na papunta siyang positive infinity. Okay? Pero mula saan? This is x and this is y. Sabi natin pag domain, 'di ba? The set of all values of x. So we will refer to this. Ibig sabihin, mula 0 lang yung graph papuntang positive infinity. Okay? And in set builder form, this is the set of all values of x such that x is greater than or equal to 0. How about the range? Yung range natin, saan siya, ano yung direction niya? Papuntang pababa. Pababa, hindi naman na pwedeng gumanon yan. Pumapuntang pataas, umikot lang. So, pababa yan. So, ibig sabihin, nagsimula siya sa negative infinity. 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 So, hanggang saan lang? Ano yung value ng y na nag-stop siya? 0. So, hanggang kay 0 lang siya. Hindi nyo pwedeng isulat na ganito ha. Kasi nagsisimula tayo negative papuntang positive. So, negative infinity to 0 or the set of all values of y such that y is what? Ano ba yung mga numbers between negative infinity and 0? Diba they are all less than 0? So, it's less than or equal to 0 kasi pababa. Kapag pataas, greater than. Pagpakanan, greater than. Pero pagpakaliwa at pababa, less than. Okay? Included, may equal to kasi included yung 0. So, I hope na naintindihan nyo ang pagkuha ng domain and range by just referring to a graph. So, for your activity. Ay, hindi. Sige, next video na lang yung activity. Ayun lang. That's all.